So, on our topic today, we are talking about how to relate with girls. And I'm just here to tell you how you can relate with a girl if you are a guy, alright? Ni perception gani utaenda nayo, ama ni perspective gani unafaa kwenda nayo, ni knowledge gani ama wisdom gani unafaa ku approach them nayo, and how do you relate with them. Number one thing I'll tell you, don't assume every girl wants the best for you. Usiassume ati every girl ati mwenye unapatana na yeye ati she wants the best for you, ati anafurahi sana akiona ukiachieve. Even if you are successful and you have your money as a guy, don't assume ati every girl looks at you and then anaanza kufeel ni kama ati anafaa kukusaidia, kukusupport, kukugrow. There are ladies who are gonna nurture that and actually support you to grow, but there are also ladies wenye akona wewe mko in a relationship but anakusikilia wivu, anaona so uni ule dem mwenye you tell her of your successes and she acts some kind of way. You tell her of your success and it's almost like they never congratulate you. So ni wale mademwa, they will first never recognize what you do. So hata wai shindania na kenye unafanyanga, hata wai acknowledge probably the hard work that you put in whatever you do, hata wai acknowledge. Na ni mtu mwenye they will never almost like hautawai sikia akisema ama hautawai sikia akikuuliza by the law job iko aje ama busy naendaje. They never want to know because they don't want the best for you anyway. Yeye hata furaha yake ni kusikia ati umefail kwa your business. So that's one way to see ladies, alright? So don't assume all of them ati they want the best for you. Another thing also, don't ever show a lady that you are ready to simp. Ukionesha dem ati uko ready ku simp, ati you will be there, hata akikubeba ujinga utakuwa tu hapo. Always show a lady, and I think this would be my third point, always show a lady that you are always willing to walk away. With that, atakurespect more. Ataona mwanaume by the way hapenangi ujinga. That's why you'll hear ladies wenye wako in a relationship watasema mimi mwanaume wangu atakangi ujinga ni nini. Mbona unadhani amepe mwanaume wake hiyo respect? Ni cause mwanaume wake ameshamuonesha mimi ujinga fulani sio niletea, ama mimi mchezo fulani sio niletea. Okay, he's already marked the boundary. So with a lady you really have to mark a boundary, because usipomuonesha this is my limit, atakuwa anapush your buttons every time. Okay, remember these people get bored easily. So anytime anaona relationship inaenda vizuri, they just want to bring ka drama because they want to see what will you do, utafanya nini. Okay, so that's the other thing that you need to know. So ionesha demu ko willing ku simp, and simping tulisema is when you give a lady attention and she's not giving you the same attention. Unamuonesha vitu mob ama unamfanyia vitu mob, but yeye na yeye ana act ni kama like wewe fanya ile siku utachoka utaacha. Ukiona dema na kutreat hivyo, huyu hata usijiwestie time hapo. Okay, another thing also, how to relate with girls. As a man, when you approach a lady, unafaa ku understand you are the prize. Okay, the minute you tell yourself you are the prize, you will never be with somebody mwenye anakubeba ujinga. Hautawahi kuwa na dem mwenye hakupay attention. Hautawahi kuwa na dem mwenye she doesn't consider communication. Okay, wacha dem. As long as a lady doesn't value you, by the way, usiwahi eka effort. Okay, that's what I will tell you as a guy. Never put effort. So anytime you approach a lady, make sure unaangalia kuona, does this lady consider me? Zile vitu zenye mimi usema udem who consider, ananipa time yake in terms of when we are texting, when we are calling, is she giving me her time, ama ana act ni kama she is so busy. Okay, ukiona msichana na act so busy, and you'll hear most ladies tell you, dem akisha kupenda, she will create time for you. So if a lady is not creating time for you, uyo achane, uyo tu anakuestia time. So when you know that you are the prize, you don't settle for less as a man. Okay, you are the prize. Remember, wewe ndio umeendea huo dem, na hii ni kitu mimi upenda kujikumbusha every time. Wewe ndio umeendea huo dem. Okay, if kama wewe ndio umeendea huo dem, it means your agenda has to agenda. So kama anataka uende na agenda yake, how can that be? Na ni mimi ndio nimekukujia, mimi ndio nimechoose kukukatia, mimi ndio nimechoose kukuongelesha. So I love the idea that nowadays ladies ndio wana bring up conversation. So at least hapo yeye anaweza take control, aseme mimi ndio nilikuongelesha. So yeye probably agenda yake at that point, but as long as wewe ndio umemuendea, you need to know your agenda comes first. Okay, another thing you need to understand, never assume any lady is innocent. Usiwahi approach dem kona ati judema na kaaje ama aje ati ni innocent. Every girl has a past. Kama tu wanaume, every girl has a past.
probably even as a guy kuna vitu umefanya zenye huwezi taka dem yako ajue, ama your future fiance, your future wife, kuna vitu umefanya zenye huwezi taka ajue. So even for her you need to assume kuna vitu zenye yeye pia amefanya zenye haezi taka ujue na hata waitaka ujue. Okay, so you need to know that never assume any girl is innocent. Am I saying that uende ujaribu kujua her past? Kama hai affect your present, kama hai affect your future, usijue. Okay, usitake kujua, usitake kumuuliza sijui body count yake ni ngapi, ni nini, all the evil that she has done, usitake kujua. See her for her value right now, but don't assume that she is innocent. Okay, watu change. Unaweza pata she was the worst kind of person, but watu kuja wana change. So always remember that. The other thing also ni, when you approach a lady, you need to understand that, you know, at the end of the day, for you, it is you calling the shots. Calling the shots inamaanisha nini? Don't allow yourself to be controlled by a lady. Umeingia hapo, umeanza kukatia dem already asha take over the situation, asha kuambia tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. You know, there are ladies who try to orchestrate how how venye mtajuana. There are ladies who try to orchestrate everything. So unamwambia wewe unataka Netflix and chill, anakuambia hapana, unafaa kunipeleka 5 star. Wewe mjinga unampeleka. Unasema tufanye hivi, anakuambia hapana, tu change tufanye hivi. That lady is controlling you bila hata wewe kujua. Na imeanza tu hivyo pole pole. Where do you think it ends? It will never end. Ataendelea kucontrol hivyo. Okay, the other thing you need to understand about ladies ni ati anytime a lady is speaking, kuna kitu anakuambia. And Kenya nimekaa mkulani even recently that mademu kuambianga, hata ile time akutaki anakuambianga, ni sisi tu hatusikizangi. Okay, ama we think probably tunaweza mconvince. When a lady has come to a point where anakuambia kitu, it means maybe already asha make up mind yake about it. So don't try to convince her so much. Okay, another thing also is, anytime wanaongea, ladies are very intentional. Wanakuanga very intentional na Kenya wanasema. So you have to listen in between the lines, usikie huyu mse nini anakuambia in real sense. Kwa hii statement yote ni nini anataka usikie. Okay, ama ni nini anakuuliza. You know, ladies are like that. They ask you a question but hata kuuliza directly. So unajipatanga wewe mwanaume umeji-explain inaitangwa mansplaining. So umeji-explain. So that's another thing. Usifunguke sana. Don't open up too much to a lady who doesn't open up to you. Anytime ame open up, pia wewe open up. Na unaweza lead, unaweza anza na ku-open up, but then ukifika point to realize ha open up as much as una open up, hata wewe usi open up, hata wewe withdraw, jifanye hata wewe huongeangi story zako. Okay, and especially when they ask you about how you make your money ama what you do for a living, sema tu kitu moja, say you are an accountant, nyamazia hapo. Wacha yeye atake kukuuliza, so unafanyia wapi, so that you can see, is this person interested in what I do, ama alikuwa anataka tu kuniuliza just for the sake. Okay, the other thing also ni, never insult a lady. I know tunafikanga point as men and we feel like, what dem ameni disrespect, what dem manzi ameniambia, huyo msee amenionyesha madharau. Usifike point uka insult a lady, because you lose your respect as a man. Okay, hiyo point unaanza ku lose respect yako. So even when you are approaching and you carry so much bitterness, so when you are approaching another lady, utaenda na the same bitterness, utatusi mademu wangapi is what I always ask. Okay, how many ladies are going to say no to you, and how many ladies are you going to insult? So just put it in your mind, you never insult ladies. Wewe dem akikataa story, una walk away. All right. The other thing also you need to know, you have to find out their negative traits. In another word neza tumia, you have to find out their toxic trait. Hiyo inamaanisha, yes, dem ako sawa, kila kitu probably ako sawa, but there's that negative trait you need to understand about her. Okay, hiyo ndio unafaa ku find out. Could it be probably akona daddy issues? Could it be probably akona insecurities? Could it be probably they're not the type of person who will ever support you? Hata wewe kusupport, utakuwa unamwambia unafanyanga hii na hii na hii, hata wewe kusupport. So sometimes even when you realize somebody doesn't support you as much, don't tell them of the things you do. Wacha onange, ana realize, haya ulienda ukafanya hivi, okay, so that more and more ana realize, haya by the way kwa umemweka karibu hivyo. So mnapimana, okay. And I think the last point I will say ni, you see, anytime you approach a lady, anytime you want to relate with a lady, lazima umpe the same energy enye anakupea. Okay, match her energy. Unasikianga zile za match her energy.
So kama anakuonesha madharau, pia wewe muoneshe madharau, ama muoneshe pia wewe unaweza mfanyia madharau. Sometimes you may not do it, but unamuonesha by the way, kama hiyo ndio route tunataka tuende, we can play that game, okay? So always give her the energy that she's giving you, because at the end of the day she will never take you for granted. Kama ana realize by the way, umse much energy yangu. Recently I have had kutoka mademu watatu, okay? Mademu watatu manze consecutively, like huyu naachana naye leo, ama namtoka leo, namtoka kesho, and the reason and what I mean by that ni sometimes you really have to call out the bullshit, because sometimes, let me tell you, mademu wanakuanga na bullshit mingi sana sometimes, okay? Sometimes it's like they're trying to take you for a ride, anakudanganya anakuja kukuona na hakuji, anakudanganya ati ni kama ata create time na hata create, anakudanganya ni kama akona plans ya ku set a particular day enye atakuja na hata kuja. So you see those things, hiyo inaitangwa kukua taken for a ride. It's like this person ni kama hakuvalue, ni kama anaona you are just another Tom, Dick and Harry, okay? So anytime you get to that point, I want to say that you have to realize, kumbuka niliwaambia, you are the prize. So anytime unaenda with that mentality, always give the energy that you are getting back. So kama huyu mse unamcreatea time na yeye hakucreate time, huyo kwanza achana yeye. Kama huyu ni mse unamtext na hakutext back, huyo achana yeye. Kama ni mse mwenye unamcall na they never take the time to call back, now you have to consider, huyu mse nitaendelea kumcall ama nitaacha kumcall, okay? If they are the kind of person mwenye anakupea false hopes, you know there are ladies out here who will only give you false hopes. Anakuambianga, by the way unataka tupatane lini, give me the time, and do you know kuna dem anaweza kuambia niambie siku, na hata by the time unamwambia okay sawa, come day fulani, unasikia anakuambia haya sawa nimesikia, hata kuambia yes, hata kuambia no. So kitambo personally I used to be that person mwenye kama dem hajasema no, for me I automatically thought amesema yes, ama she's thinking about it. So ni ile manze unadhani anakuja only to realize hakuji, and the reason anafanya hivyo ni juu anataka kukubeba ufala, ni kama dharau tu fulani, okay? So once you realize it, for me I will say match her energy. Gachin Lion.